This is Ingni Ankoy, research owner, the director SSTV. SSTV Uganda is the first Scout TV in Africa. Our main aim is to promote scouting through the media. SSTV is building the scout mentality, and we all know that every scout belongs in a certain region. If you are not a God-fearing person, you cannot be a scout. That's why we believe and we support anything concerning with religious affiliations, because it's a movement for youth which doesn't discriminate our religious affiliations or our background. This is SSTV Uganda online television.
الفخري للمملكة المغربية في أوغندا ورئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة هنا في أوغندا. معالي الأستاذ عثمان سقال حسين ممثل الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة المملكة المغربية. سماحة الأستاذ كانون أموس ماجيزي الأمين الخاص للكنيسة الأوغندية وممثل للأمين العام للمجلس الأديان. السادة الأفاضل أعضاء المجلس الأعلى الإسلامي لأوغندا، السادة العلماء والمشايخ الأفاضل والسيدات الفضليات أعضاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة من المملكة المغربية، السادة القضاة المحافظات من شتى ربوع البلاد، السادة العلماء الأفاضل والعالمات الفضليات أعضاء الفرع بأوغندا، أصحاب المعالي والسعادة المحترمون، أعزائي الباحثين والطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, His Excellency Rukia Isanga Nakadama, the third Deputy Prime Minister, and our chief guest, His Eminence Dr. Shaban Ramadan Mubadje, the Mufti of the Republic of Uganda, His Excellency Dr. Ibrahim Sali, the Consul of the Kingdom of Morocco in Uganda and the President of Mohamed VI Foundation in Uganda, Honorable Osman Sqali Husseini, representative of the Secretary General of Mohamed VI Foundation in Morocco, Reverend Canon Amos Magezi, Principal Secretary to the Church of Uganda and representative of the Secretary General of Interreligious Council of Uganda, Professor Muhammad Rubega, the Secretary General, Uganda Muslim Supreme Council, General Assembly, honorable guests from the Kingdom of Morocco, members of the management of the Uganda Muslim Supreme Council, respected scholars of Mohamed VI Foundation, regional qadis, and sheikhs, Muslim scholars, ladies and gentlemen. Welcome to this scientific symposium under the theme, The Role of Mohamed VI Foundation in Achieving Spiritual Security in Africa. We are beginning our session with the national anthem, and on request we can stand and bless the occasion.
Thank you. Now we're going to have the recitation of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم. Haj Abbas Mulubia, who is also with us here. And now I hand over the session to Professor Mohamed Lubega, Honorable National Chairman of Uganda Muslim Council, to take us through the program. Thank you so much. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. The Right Honorable Deputy Prime Minister, Ajatukia Nakadama, Your Eminence, the Mufti of Uganda, Your Eminence, the Deputy Mufti of Uganda, the head and the other members of the delegation from the foundation on whose letter signed today, different participants here today in your different capacities. I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala first of all for this good day, that He bestows His mercy on us as we enjoy the fruits of the role of the Mohamed VI Foundation that I have learned has been in existence since 2015, but that God in His might has brought to us today. With the pinnacle of looking at the foundation and thank Allah for the life and times of the King on whose foot we stand today. That this initiative has taken shape in Africa and inshallah the world over. Yesterday when I met this delegation, the evidence and the Honorable Deputy Prime Minister, it is a chance for us to lay the foundation for inclusivity, harmonization, peace and stability, where the Muslim Ummah lives in harmony, peace and social transformation with our brothers and sisters in different ways. But also urge them that in the future operate as part of this initiative, we should be able to integrate the other facets that are broadly encompassed into the religiosity, the spirituality, and peace, for the tranquility of the Ummah and the foundations from what I did for this foundation was set.
such as the socio-economic transformation of our people, the financial health of the institutions that monitor and encapsulate the Oman, the quality of education, the quality of health, strengthening of our systems, da'wah most importantly, and the expansion of these programs to the lowest unit of our faith. And inshallah, I'm sure that when we get a chance to present our strategic plan, we should be able to get further. I wish, in my capacity as chair, just for those of us who have not gotten this book or gotten deeper into it, to lay out what to expect in this session. First of all, we shall have an introductory video on the Mohamed VI Foundation of the African Oulema. We shall have official marks on behalf of the Mohamed VI Foundation of the African Oulema section, the Republic of Uganda. Official marks on behalf of the General Secretariat of the Mohamed VI Foundation. Official marks on behalf of the Muslim religious institutions presented by His Excellency Sheikh Dr. Ramadan Bajir of Uganda. Official marks on behalf of our brothers and sisters in the Christian religious institutions. And then official remarks on behalf of the Republic of Uganda by the Right Honorable Deputy Prime Minister. On that note, I therefore invite the in-charge of the offer of the introductory video on the Mohamed VI Foundation, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نتولى تسيير مجلس الإعلام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفاضل، وهي مبادرة تجسد عمق الأواصر الروحي الرائعة التي تم تصف الشعوب الإفريقية جنوب الصحراء بملك المغرب أمير المؤمنين، وبما يجمعنا بها من وحدة العقيدة والمذهب والتراث الحضاري والمجتمع.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معالي الحجة رقية إسانغا نكادما نائبة رئيسة الوزراء الثالثة للجمهورية أوغندا المضيفة لهذا الجمع الكريم وضيفة الشرف لهذه الجلسة المباركة، سماحة الشيخ الدكتور شعبان رمضان مباجي مفتي جمهورية أوغندا، معالي السيد الأستاذ عثمان سقيلي ممثل الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة ورئيس وفد المؤسسة إلى جمهورية أوغندا، معالي الأستاذ الدكتور محمد ربيغا رئيس المجلس العالي الإسلامي الحج عباس مولوبيا، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد عبيد كامليجيا، سماحة نائب المفتي الجمهورية الشيخ محمد آلي ويسوة، أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية العمومية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أوغندا، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس العلماء وأعضاء مجلس الشورى بالمجلس الأعلى الإسلامي، أصحاب الفضيلة أعضاء فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، أصحاب الفضيلة والمعالي من العلماء والأكاديميين والمثقفين الحاضرين من شتى أقاليم أوغندا في هذا اليوم والمكان المباركين، السيدات والسادة الحضور كل باسمه ووسمه، حفظكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، من نوعها في جمهورية أوغندا التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالتعاون مع فرع المؤسسة في جمهورية أوغندا، والتي تتناول موضوعا بالغ الأهمية والحاجة إليه في عصرنا الحالي ماسة، وهو دور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تحقيق الأمن الروحي في أفريقيا للأفراد والمجتمعات. إن تحقيق هذا الأمن يتطلب جهودا متكاملة وشاملة من قبل الأفراد والعلماء والمؤسسات والمجتمع بأسره. وهنا يأتي دور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي تسعى عبر برامجها المختلفة إلى تعزيز التعليم. لذا فإن هذه الندوة تمثل مناسبة هاما لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على أفضل السبل في هذا المجال بين علماء وباحثين من البلدين الشقيقين، ونأمل أن تكون فرصة لوضع رؤى جديدة وتحديد الخطوات المستقبلية التي يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الروحي في أفريقيا بشكل أكبر، دعما للتنمية الشاملة في قارتنا العزيزة. إن اجتماعنا اليوم نعمة من أكبر النعم التي ينبغي أن نشكر الله تعالى عليها شكرا صادقا، لأن أكسى على جوارحنا بمداومة العمل الصالح والمخلص للتحقيق وحدة هذه الأمة والنهوض بها في جميع المجالات. ومن هنا فإننا ننتهز هذه الفرصة لنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس يويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا لتوفير لنا الجو الودي والآمن الذي يمكن من أجل مثل هذه الفعاليات الدينية والعلمية المهمة. كما يجب علينا جميعا أيضا التوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة مولانا أمير المؤمنين الملك محمد السادس أيده الله ونصره سليل الدوحة النبوية الشريفة لاهتمامه بالمحافظة على ميراث جده العظم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لامسناه في اهتمامه بإنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. هذه المؤسسة العريقة التي ليس لها أي هدف غير جمع علماء القارة الإفريقية للتواصل فيما بينهم والروابط الدينية المشتركة بين المسلمين في هذه القارة الغنية بمواردها البشرية والطبيعية، تعاونا حقيقيا يحقق الأمن والسلام والاستقرار
ويدعم قيم الحوار في جميع البلدان عملا بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى. أيها الحضور الكرام، اسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة ولو بسيطة عن فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية أوغندا. وقد افتتح هذا الفرع في سنة 2020 في أوج قمة وباء كوفيد، وكان ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للمؤسسة على قبول اتحاد جمهورية أوغندا علماء جمهورية أوغندا بهذه المؤسسة العريقة، وذلك في دورته الثالثة العادية التي انعقدت بمدينة فاس في شهر ديسمبر 2019. فافتتاح الفرع في قمة وباء كوفيد لدليل واضح على اهتمام المملكة المغربية تحت قيادة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعزيز هذه المؤسسة العريقة بفروع جديدة. ومنذ افتتاح هذا الفرع قد قام بالتنفيذ العديد من البرامج في إطار استراتيجيات وخطط عمل للمؤسسة، منها البرامج التضامنية خلال شهر رمضان الأبرك، والمشاركة في المسابقات القرآنية على مستوى القارة، ومشاركة علماء جمهورية أوغندا في الدروس الحسنية بحضرة أمير المؤمنين نصره الله، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات الدولية والفعاليات التي عقدتها المؤسسة في المملكة المغربية وفي العديد من الدول الإفريقية الشقيقة. وفي الختام أرجو لندوتنا العلمية كامل النجاح، آملا أن تعم الفائدة المرجوة منها، وأتطلع إلى رؤية نتائج إيجابية تسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. That was the president of Mohamed VI Foundation here in Uganda, Dr. Ibrahim Sali. Now we're going to have the communication from Mohamed VI Foundation in Morocco. The representative, Sheikh Uthman سيلقي لنا كلمة من المؤسسة بالمغرب. تفضل مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Your Excellency, Madam Deputy Minister of the Republic of Uganda, Your Eminence, the Mufti of the Republic, Honorable Mr. President of the section of the Mohamed VI Foundation of African Oulema in the Republic of Uganda, Honorable Mr. Secretary General of the Interreligious Council of Uganda, Honorable the Chairman of the Supreme Council of Islamic Affairs of Uganda, distinguished scholars, all protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It is a matter of great joy that we should come together in this blessed day for the purpose of this important scientific symposium on the topic of the role of the Mohamed VI Foundation of African Oulema in achieving spiritual security in Africa. This symposium, which is organized by the section of the Mohamed VI of African Oulema in Uganda, in cooperation with the headquarters of the foundation, will last 2 days and will be characterized by a number of scholarly presentations and discussions. First of all, I should like, on behalf of the Mohamed VI Foundation of African Oulema, to extend my sincere thanks and gratitude to this sister nation, its president, government and people. Special thanks go to His Excellency, President Yoweri Museveni, President of our nation, the Republic of Uganda, for his gracious care
for welcoming the activities of the Mohammed VI Foundation of African Oulema. I also wish to extend my sincere thanks to His Eminence Professor Ibrahim Salih, President of the Mohammed VI Foundation section in Uganda, and to all male and female scholars from the sisterly nation, and I am deeply grateful to them for their contribution to the organization and the success of this symposium. Allow me also to convey the greetings of His Excellency Dr. Ahmed Tawfiq, Minister of Endowment and Islamic Affairs of the Kingdom of Morocco, Vice President of the Mohammed VI Foundation of African Oulema, who is closely following the proceedings of this scholarly symposium, wishing us all success. Distinguished scholars, ladies and gentlemen, in recent years in particular, the Kingdom of Morocco has worked to build an African model based on deepening and expanding fraternal bilateral relations and international cooperations with all African countries. Hence the importance of holding the Foundation its first scholarly symposium in the sister nation Uganda. This event is an embodiment of the wise, forward-looking vision of the Commander of the Faithful, His Majesty King Mohammed VI, may God assist him, President of the Foundation. On many occasions, His Majesty the King stressed that the relationship between the Kingdom of Morocco and the other African countries is based on exchange and interaction, which are themselves rooted in common, immutable religious and cultural values. The religious factor remains the pivotal element that contributes the most to strengthening these relations and ties spiritually and religiously. The initiative made by the Commander of the Faithful to set up this foundation, which has branches in 48 African countries, stemmed mainly from the ambition of African scholars to cooperate, pool efforts, and set in place a platform for communication between religious scholars from African countries and the Kingdom of Morocco. This country is to take the initiatives and support actions in this regard as is expected from it. For this reason, the founding decree of the Mohammed VI Foundation of African Oulema clearly set out the rationale as well as goals of the foundation, keeping duly in mind the laws in each and every country. This clearly means that the foundation does not act as a substitute to any official or private institution, whatever it may be, anywhere on the continent. However, the foundation looks forward to cooperating with any like-minded party that adheres to the same principles and values, goals and missions. It also seeks to develop African societies, further the ambitions and aspirations of African people, above all, protect Africans. The Mohammed VI Foundation of African Oulema also seeks to operate and act in accordance with the high instructions of the Commander of the Faithful and President of the Foundation, which underscore the importance of achieving spiritual security in sister African nations. It is in that light that the topic of this scholarly symposium, for which we are gathered over the next 2 days, was chosen. Needless to say, spiritual security is one of the most consequential types of security. This is due to the fact that it is linked to the nation's persona and identity. Spiritual security is important because its roots are to be found in the Ummah's beliefs and convictions. Spiritual security both shapes and represents the Ummah's identity and character. It is no secret
that any flaw in the constitutions of spiritual security will be necessary to translate into behavioral and social failings or deficiencies, which in turn may result in acts of violence and extremism. Under the umbrella of the Mohamed VI Foundation of African Oulema, African religious scholars have been at the forefront of influential actors who are actually aware of the need to engage in awareness raising among the citizens and sensitize them about the importance of ensuring and promoting spiritual security. This is to be achieved by championing the principles of tolerance, harmony, compassion, and cooperation between all segments of society. This responsibility, of which African religious scholars are keenly aware, is what makes scholars resolutely stand up for the Ummah's spiritual security, preserving and protecting it from any flaw or weakness that may lead to vulnerability, division, strife, confusion, or dispute over the common religious values or doctrinal choices. Honorable scholars, the Commander of the Faithful has always called for strengthening brotherly bonds between the Kingdom of Morocco and the other African countries, be it in matters of faith, culture, or spirituality. In this regard, His Majesty has been calling for openness to the followers of other religions and peoples of other civilizations. He has also called for enhancing the means to convey the everlasting message of religions, which calls for interaction, cooperation, openness, and interfaith dialogue and coexistence, urging the believers to steer away from discord and strife in keeping with the word of Allah. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Opportunities to deepen and promote interfaith dialogue. Ladies and gentlemen, at the end of my remarks, it would be remiss of me not to extend, on behalf of the Mohamed VI Foundation of African Oulema, my sincere thanks and deep gratitude to the high officials and local authorities in the sister nation. Sure, it is held in good conditions. I also wish to commend the great assistance and services provided by the highest authorities in Uganda and the civic and religious institutions concerned without any exception. Our deepest gratitude goes to the Commander of the Faithful, His Majesty King Mohamed VI, may God assist him, who seeks to ensure spiritual security of the African peoples and societies through the Mohamed VI Foundation of African Oulema. I should like to reiterate my thanks and appreciation to His Excellency President Yoweri Museveni, the President of our sister nation Uganda, who filled us with all joy as he graciously welcomed and encouraged the convening of this auspicious symposium. We do hope this symposium will be a success and pray that Allah bless this great country with security and prosperity. Thank you. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Our Chief Guest, the Right Honorable Deputy Prime Minister, Your Eminence, the Mufti of Uganda, distinguished guests here, distinguished religious leaders in respective capacities, the scholars gathered here, it is my honor to welcome you to be part of this very important symposium. I would like to bring warm greetings from the Interreligious Council of Uganda. Many of us will be familiar that the Interreligious Council of Uganda provides a platform where all faith communities in Uganda find meaning and commitment to serve the well-being of our communities in this country.
It is our honor to welcome especially our distinguished guests from Morocco. We are honored to have you here and feel welcome. We are particularly touched by this occasion because this symposium, I think, represents to us a very significant initiative on the part of the leadership from Morocco. Many of us share the aspiration for peace, for peaceful coexistence, for collaboration. We all share those aspirations. But in most cases, we think that we will realize peace and collaboration between us as different people, different faiths, but also different political ideologies, political or religious convictions. We think that those things will come to us on a silver plate. But really, as demonstrated in the themes of this symposium, it is very clear that we have to be deliberate in trying to work for our peaceful coexistence. We must be deliberate in creating conditions that will enable us to be able to live truly as brothers and sisters in God's world. So, the initiative from Morocco is a testament to us that there are people who are not sleeping, for whom to start on processes of engagement and conversation around these issues, not only within their countries, but beyond the boundaries of the country. Having that broad vision for the continent to work towards a spiritual well-being of our people. So we want to particularly to congratulate the founder of this foundation and you as the messengers who have come to us, that you have had this burden for peace, for understanding, and for peaceful coexistence, and you are working at it. We would like to particularly acknowledge that this initiative here is made possible by scholars, because our scholars have a great role and responsibility in shaping mindsets, in shaping attitudes. Often our scholars have tended to focus on passing on knowledge, what you call dry knowledge, without values. But scholarship that you're representing here is rooted in the appreciation that we have a nurturing role as scholars, and that you're here to help us awaken our scholars to this need of prioritizing the nurturing role of us as scholars, so that the children, the young people that go through our hands are properly rooted in values that will create an enabling environment and that will bring sustainable peace and understanding between God's people. So on behalf of the Intelligence Council of Uganda, we would like to underline our deep commitment to your mission. Yesterday when you visited us at the office, we had opportunity to explore ways in which we can continue to collaborate. We have the Peace and Leadership Institute at the Intelligence Council of Uganda, and we'd like to use that as a mechanism, as a vehicle through which we can continue to collaborate and to work honestly at equipping our people with values that will ensure spiritual well-being and peaceful coexistence. We wish you well. We hope that for the Ugandan scholars, this will spark for us a new desire to look at our own context and to explore how and ask ourselves how we should be contributing as scholars to try and engage our different sectors in society to around those critical issues that we think are threatening our well-being and stability as a country. I hope you find this space enriching but also challenging for us to continue to work on this agenda. We wish you a successful symposium. Thank you very much.
Thank you very much. I take the honor, Your Eminence, Sheikh Dr. Shaban Ahmad, to invite you to give your announcements for the بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معالي الحاجة رقية إسانغنا كدامة نائبة رئيسة الوزراء الثالثة للجمهورية المضيفة لهذا الجمع الكريم وضيفة الشرف لهذه الجلسة المباركة، معالي السيد الأستاذ عثمان سقلي الحسيني ممثل الأمين العام لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، معالي الأستاذ الدكتور محمد روبيغا كيسامبرا رئيس الجمعية العمومية للمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي، سماحة الشيخ عبد العبيد كامرجيا رئيس مجلس الشورى للمجلس الأعلى الأوغندي، فضيلة الدكتور محمد إبراهيم سالي دكتور إبراهيم السالي رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في أوغندا، معالي سماحة نائب المفتي الشيخ محمد علي ويسا، فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي الأستاذ عباس مروبيا، أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية التنفيذية من المملكة المغربية الشقيقة، أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى الإسلامي، أعضاء الجمعية العمومية للمجلس الأعلى الإسلامي، وزارة الأقاليم، أصحاب السماحة أعضاء مجلس العلماء للمجلس الأعلى الإسلامي، أعضاء مجلس الشورى، أصحاب الفضيلة أعضاء فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في أوغندا، أصحاب الفضيلة والمعالي من العلماء الأكاديميين والمثقفين الحاضرين من شتى أقاليم أوغندا في هذا اليوم والمكان المباركين، السيدات والسادة الحضور كل باسمي ووسمي، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور الكرام، يطيب لي أن أرحب بالوفد المغربي الشقيق، كما يسرني أن أشكركم جميعا على حضوركم هذه الندوة العلمية المهمة التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي تتناول دور المؤسسة في تحقيق الأمن الروحي في أفريقيا. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله عن محسن الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه
فكأنما حزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وابن ماجه. إن الأمن الروحي يشكل جوهرا أساسيا لاستقرار المجتمعات وتقدمها، فهو يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز للاستقرار للمجتمعات وتقدمها، فهو يمثل أيضا الركيزة لتعزيز السلم والتفاهم بين الأفراد والمجتمعات. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية دور مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، والتي تعمل على تعزيز القيم الروحية والتعليم والبحث العلمي في أفريقيا. نحن في حاجة ماسة إلى التركيز على تعزيز الأمن الروحي في مختلف أنحاء أفريقيا من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز دور العلماء ودعم التعليم والتثقيف والتوعية بأهمية القيم الأخلاقية والروحية، وتنبيه إلى فعالية الحوار الدائم بين أهل الديانات المختلفة في استثمار وتفعيل القيم الروحية المشتركة. ونحن هنا في أوغندا نعتبر مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة شريكا مهما في هذا المجال من خلال دعمها للبحث العلمي وتقديمها للمشورة العلمية فيما يتعلق بعلاج الأزمات الروحية والفكرية التي تجتاح المجتمعات المعاصرة وتهدد خاصة الشباب الذين فرضت عليهم التحولات المتسارعة أنماطا جديدة في التفكير والتعاطي مع القيم الأساسية لمجتمعاتهم، وذلك في سبيل تحقيق الأمن الروحي والسلم الاجتماعي المنشودين. إن بناء المجتمعات أكثر استقراراً وتسامحاً وتعاونا يتوقف على توحيد الجهود وتكامل الأفكار من خلال مشاريع علمية وتنموية واقعية وطموحة. لذلك علينا أن نجعل من الأمن الروحي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم في أفريقيا. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر الجميل والعرفان إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية لاهتمامه البالغ بهذا الجانب الروحي الذي لا ينفصل عن الجانب المادي. كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس جمهورية أوغندا السيد يويري كاغوتا موسيفيني لسماحه باستضافة هذه الندوة الأولى من نوعها في أوغندا. وفي الختام أتمنى لهذه الندوة العلمية النجاح والتوفيق، وأتطلع إلى مشاركة الجميع في تحقيق أهدافها المنشودة. شكرا لكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. I take the honor to invite the Deputy Prime Minister, our Reverend here, Hajjat Pia Nakatana, give our remarks, inshallah. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Your Eminence, Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubaje,
the Mufti of Uganda, Your Eminence Sheikh Muhammad Al-Waiswa, the Deputy Mufti of Uganda, Honorable Uthman Sakil, Head of Delegation and Representative of Dr. Rafiq Muhammad, Secretary General of the Mohammed VI Foundation for African Oulema Scholars, and the distinguished scholars from Morocco, the Secretary General of the Interreligious Council of Uganda, Mr. Joseph Chitakule, our chairperson, Professor Dr. Muhammad Rubega, Chairman of the Muslim Supreme Council, the Chairman of the Shura Committee of Uganda, Muslim Supreme Council, Sheikh Kamlegia, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm called Nakadama Rukia Isanga. I'm a woman member of parliament for a district called Mayuge. For the visitors in the eastern part of eastern part of Uganda, we have a district where I represent. But by the grace of Allah, His Excellency the President of the Republic of Uganda appointed me as the third Deputy Prime Minister of the Republic of Uganda. It is a profound honor for me to address this distinguished gathering on behalf of the Republic of Uganda at the academic symposium on the role of Mohamed VI Foundation of African Oulema in promoting spiritual security in Africa. The establishment of the Mohamed VI Foundation of African Oulema marks a significant milestone in fostering religious and spiritual relations across our beloved continent. We commend His Majesty King Mohammed VI for his visionary leadership and unwavering commitment to preserving our religious heritage and strengthening bonds between Morocco and Africa. I wish to note that as custodian of religious culture, scholars play a pivotal role in promoting spiritual security within their communities. Through collaboration and the support of the Mohamed VI Foundation of African Oulema, scholars from Morocco and across Africa can work hand in hand to preserve the integrity of the Islamic faith and combat radical ideologies. The Republic of Uganda recognizes the paramount importance of promoting tolerance and understanding among the different religious beliefs. We applaud the Foundation's effort in promoting moderate Islam and reinforcing common religious values across Africa. I have been briefed on the objective of this symposium, which include introducing the Mohamed VI Foundation of African Oulema to Ugandan scholars and the public, highlighting its endeavors in preserving religious values, promoting shared ethical principles, fostering coexistence and mutual respect among communities. And additionally, the Foundation seeks to strengthen culture and religious relations
between Uganda and Morocco. Beyond reasonable doubt, this will enhance spiritual security within our society while embracing diverse religious perspectives. Before I conclude, I wish to affirm the government of Uganda's commitment to collaborating with the Foundation in its noble mission to promote peace, tolerance, and spiritual security across the continent. I also wish to extend sincere gratitude to His Majesty King Mohammed VI for his visionary leadership, as well as to His Excellency, the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, for fostering an environment of freedom of worship in Uganda. I commend the Mohammed VI Foundation, General Secretary, and Loc Chapter for organizing this insightful symposium. May this gathering serve as a catalyst for fruitful discussions and meaningful collaborations between Ugandan scholars and their counterparts in the Kingdom of Morocco for the time you will stay here. I want to thank you, and I wish everybody good deliberations during the 2 days while the symposium is on. With those few remarks, I wish to declare the symposium officially opened for God and my country. I thank you.